Hello everyone, welcome to VENKANNAENGLISHGURU. Friends, research methods and materials in English. If you are writing NTA English or SET examination, TSSET, so research methods and this topic, Unit 10, plays a very important role both in Paper 1 and Paper 2. This is the important area which helps a lot of students. To qualify the exam like state eligibility test, to qualify the exam like national eligibility test, and also provides an opportunity to be a researcher. So how do we score good marks as a part of this research methodology, research methods and materials in English? So, and a lot of students struggle to score good marks in this area. So once you are looking for this specific part to have good score, and if you are really preparing for SET exam or NET exam to do research, to register yourself for research, then qualifying NET is very important, qualifying SET is very important. Friends, I am Dr. K. Venkanna and PhD from English and Foreign Languages University, MPhil and PhD, and MA MD from Usmania University, and qualified junior research fellowship long back and more than a decade ago in 2010 and in 2012, and qualified SET couple of times, NET for 3 times, and different other examinations like, and have done PhD, and this is my 8th year of my postdoc experience. So I am a researcher, I am an assistant professor, and I am a guide to the aspirants who prepare for this exam, so for SET or NET and other areas. So friends, once we look at this part, so first we will, as this is going to be our first class for us, and we'll be talking about a series of classes as a part of, maybe I'll be taking and 25 to 30 classes about specific area, because based on this area, see what is research methodology, what are the features of research, what are the types of research, what is the importance of research. Next, how many marks are you going to get? Friends, both in Paper 1 and Paper 2, you will get 10 plus 10, 20 plus 20, 40 marks. Out of 300 marks, 30 to 40 marks will be allotted for only research methodology in both papers. So, very important area, friends. Basics. And I suggest a lot of students not to read the best, the words as well as you are required to read the basic aspects where you need to have that point of view to have a good score. So once you, what is the basic thing for research, to be a researcher, what is the best first basic quality, and how many marks? Minimum 15 to 20 bits means 30 to 40 marks you will get in 2 papers. Next, Paper 1, Paper 2. This is very important, not just to qualify for NET or SET. It is very important to be a good researcher, to register for a research. A lot of students approach me, and they start approaching me, it's been for more than 10 years, how to write a research paper and how to register for a PhD program. So like many, and how to present a paper in a conference or workshop or a seminar or symposium. These components which you study as a part of your SET preparation, NET preparation, would be very useful. They facilitate to be to you to be a good researcher. So ala vaati kosam manam chadavagalagali. So what is the first foremost thing to be a researcher? To have good idea about this research area, first you should have proper thinking component. I strongly believe that you might have studied B.Ed or M.Ed. You are aware of what is thinking, logical thinking, problem solving thinking, divergent thinking, convergent thinking, critical thinking, problem solving thinking. Like, so one must have 2 important things like inductive reasoning, inductive thinking, and deductive thinking. Inductive reasoning, deductive reasoning. And friends, the more you understand this topic, the more you score good marks as a part of your reasoning. Deductive reasoning, inductive reasoning, syllogism, non-syllogism. So very simple area, friends.
చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సెట్ నెట్ క్వాలిఫై కాలేకపోతుంటారు. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 2 ఏరియాస్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, సిలాజిజం, రీజనింగ్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. బేసిక్స్ అనమాట. యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు నో సమ్ బేసిక్ కాంపనెంట్స్, దెన్ క్వాలిఫైయింగ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఇలా బేసిక్స్ వచ్చి ఉండాలి వీటిపైన. ఇవంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ దే, అండ్ do you have some basic knowledge of these aspects? Next, are you able to talk about some few points about these areas? Then if you do so, then this topic becomes so easy, simple. Next, what is research? What are the మనకి చాలా మటుకు ఎగ్జామినేషన్స్లో బిట్స్ అండి, సెట్లో ఇన్ పర్టికులర్. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ గోల్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ఈజ్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ నాలెడ్జ్, to gain new information, new thoughts, new ideas, new perceptions about a concept. So this is very important to understand new knowledge, because I strongly believe that I had a lot of critical thinking during my school days or college days. That's what I started becoming district first ranker, state first ranker, and went on for qualifying different exams and getting through different competitive exams, all India ranks. Like, you must have thinking abilities, whether this is right or wrong, why this is true, why not false, like, so those aspects, what could be the meaning. So what do you think of? Chala mandi aduguntaru research in, I want to do my research in 2 years antuntaru. Very very difficult. I did my MPhil for 2 years, and with an eminent professor like Professor Mohan Raj, and I took for nearly 2 years to finish my PhD, my MPhil, because I was asked to read hundreds of books for my MPhil. So you will understand what is research. What is research is nothing but is life to you. So ila anamata. Kakapothe one examinations ki what is the trend today? This is what I am going to talk. Next, characteristics of good researcher. And next, what is the importance of research? Importance of research to you, to the society, to the field of study. In particular, if you come under social sciences or arts or science background, so what kind of importance which you are able to identify, what could be the scope. So the basics and types of research: basic research, applied research, action research. మీరు చూడండి, పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రీడ్, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద ప్రీవియస్ పేపర్. లేటెస్ట్ పేపరే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So action research. The following is a research conducted by a classroom practitioner to solve immediate problems of the classroom. Answer action research. This bit was repeated more than 100 times in the history of NET set across states. చాలా simple bits anamata. Introduced by Kurt Lewin, introduced into education by Stephen M. Corey, and action research is based on a single classroom teacher. So some basic concepts you should be able to talk about, because you should read not as a researcher for a competitive exam what kind of components are required. Ala basics చదవాలి, ఎక్కువ చదవదు, మళ్ళీ చదివి అన్యాయం కావద్దు. And a lot of bits are given based on research steps. What could be the first step, what could be the last step, what are the components involved in report writing, analysis of the data, correction of the data. Methodology becomes a part of dash step, and a review of related literature becomes a part of. A researcher reads a lot of articles, collects secondary source as a part of that stage. So ఇలా number of bits అడిగాడు చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్. స్టెప్స్ గుర్తుండాలా. శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ ఒక బిట్ వస్తుంది నెట్ సెట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్, నాన్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్, కోటా శాంప్లింగ్, క్లస్టర్డ్ శాంప్లింగ్, బేస్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్, మల్టిపుల్ శాంప్లింగ్. వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్ యాక్చువల్లీ? సో ఇలా బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలా. Methods of research: historical research, descriptive research, experimental research, exploratory research. Today మీరు ఎప్పుడైనా చదివిన రీసెర్చ్ గురించి a lot of researches are taking place today in experimental and exploratory. My PhD was on exploratory study. So awareness raising as a collaborative resource for enhancing teaching writing skills and exploratory study. So my professor and got to me, Professor R. Kishore Kumar from EFLU. Even I took and 4.5 years to finish my PhD. So very very difficult, friends. So research అంటే ఏంటి, వాటికి కావాల్సిన బేసిక్ కాంపనెంట్స్ నేర్చుకోవాలా. ఎగ్జామినేషన్ for the sake of exam. Sorry, we can say exam instead of saying exam. So
Friends, those who are interested and our app, download our app Venkanna English Guru from Play Store and App Store. It is available, and download our app for NET and DSC, TET and other JLDL examinations, friends, to both AP and Telangana aspirants. And today a lot of bits are given based on research ethics పైన ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ చూడండి, చాలామంది నేను చాలా కష్టపడి నోట్స్ తయారు చేసి ఇస్తాను. And I have been into this profession of competitive exams, it's been for 17 years. But whatever the paper that I create and the students simply copy, there are a lot of student come teachers who are taking up classes. They started simply copying, and whatever the notes I started giving. నేను ఇచ్చే ప్రతిదీ ఫ్లో చార్ట్ అని I created 5 years ago, and I started producing, and there are majority of the coaching చెప్పే బ్యాచ్ అంతా మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వినడం యూట్యూబ్ ద్వారా, యాప్ ద్వారా, అండ్ దే స్టార్టెడ్ అండ్ కాపింగ్ వాట్ ఐ క్రియేటెడ్. సో ఇలా రీసెర్చ్ ఎథిక్స్, రీసెర్చ్లో కూడా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వీ రైట్ బుక్స్, వీ రైట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ సంబడి విల్ పబ్లిష్. ఇలాంటి రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ టుడే? యూ సే ప్లేజరిజం అండ్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ సింప్లీ కనెక్టెడ్ టు అండ్ ప్లేజరిజం అన్నమాట. సో ఇలా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉండాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అవే ఫ్రమ్ బయాస్, షుడ్ బి అవే ఫ్రమ్ అంబిగ్యూటీ, షుడ్ బి అవే ఫ్రమ్ subjectivity, should be away from expression of personal beliefs, expressions of personal ideas, and obeying, giving importance to the people's personal ideas, not revealing their names and other issues. Respondents ఎలా చూడాలా, ఇలా నెక్స్ట్ హిడెన్ కెమెరాస్ కొన్ని మనం ఉపయోగించడం, ఇలాంటివన్నీ చేయకూడదు అనమాట. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంకా బిట్స్ మనకి ఎలా అడుగుతాడంటే రీసెర్చ్ కమ్యూనికేటివ్ స్ట్రాటజీస్. వాట్ ఈస్ రీసెర్చ్ పేపర్, what is research article, what is research abstract, what could be the style of writing abstract or article. So friends, for Google Scholar like వెళ్ళి వెంకన్న కొంచెం ఆర్ డాక్టర్ వెంకన్న కే అండ్ మీరు లేదా కొంచెం వెంకన్న అని కొట్టండి, you will find nearly 30 articles and which I published under Scopus articles and UGC care listed AVDC articles also you will find out. These are different highly impact factor kind of articles, friends. I started publishing my articles beginning from 2014. It's been for 10 years, 11 years నుంచి పబ్లిష్ చేస్తున్నాను నేను. And you can use them, those who are preparing for PhD, those who want to write articles. So ఇది అడుగుతాడు అనమాట, which of the following is the correct procedure of writing articles అని అడుగుతాడు. అడిగాడు, చెప్తున్నా, అడుగుతాడు కదా, అడిగాడు. సో ఇలా what is the style of writing a book, style of what is the format of reference, bibliography, research articles, symposium, theoretical articles, abstract, seminars, conferences and workshops, and there are a number of definitions on these areas. Different types పైన మనకు అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పేపర్, హౌ డు యూ రైట్, ఇట్ డిఫర్స్. ఇది కొంచెం తేడా ఉంటుంది, బట్ ఐ గేవ్ యూ ఎన్ ఐడియల్ వన్. ఐడియల్ మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క దానిపైన అడుగుతాడు. ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉండాలా, సర్వే ఆఫ్ రివ్యూ ఎలా రాయాలా, what are the sorts of writing review, and aims and objectives, how do you specify aims and objectives. Hypothesis, what is hypothesis, what is null hypothesis, what is chi-square, t-test, basics అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది, రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ఏంటి, వాట్ ఈస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనాలిసిస్, హౌ డూ యూ ఇంటర్ప్రిట్ ద డేటా, హౌ డూ యూ కలెక్ట్ ద డేటా, అండ్ how do you present implications, references, how do you cite a book, how do you cite an article, how do you cite a presentation, how do you cite a link from YouTube. Basics. ఈ మధ్యన నేను I stopped writing net long back, maybe 13 years ago ఆపేసాను నేను. క్వాలిఫై అయిన తర్వాత రాయడం బంద్ చేశా. బట్ టుడే యూ సీ లైక్ వండర్ఫుల్. అంటే if you have good idea of writing articles or references, a lot of bits, friends. అలా రిఫరెన్స్ ఎలా రాస్తాము, ఒక సోర్స్ నుంచి కాపీ చేసినప్పుడు ఎలా రాస్తాం, దాని ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది, బిబ్లియోగ్రఫీకి రెఫరెన్స్కి తేడా ఏంటి, నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ని ఎలా కోడ్ చేస్తాం అండ్ బుక్ ఎలా కోడ్ చేస్తాం, ఇలా ఇదంతా మనం కొన్ని బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలన్నమాట. దిస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ఇయర్. నెక్స్ట్ థీసిస్ రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థీసిస్, డిసర్టేషన్, ప్రెజెంటేషన్, రిపోర్ట్ ఏంటి, అసలు వీటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. పిహెచ్డి చేస్తే థీసిస్ అంటాం,
అండ్ ఎంఫిల్ లేదా ఎంఏలో చేసేటువంటి రీసెర్చ్ ఏరియాని డిజర్టేషన్ అంటాం. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దిస్ టూ? బేసిక్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇలా మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వ్యక్తపరచడం. నెక్స్ట్ వన్ మై ఫ్రెండ్స్ we also have YouTube channel with the same name, Venkannaya English Guru, app also with the same name. Subscribe and download our app for a number of online classes. So you guys, for more details you can contact. And we are going to have live sessions on Unit 10, research methods and materials in English. And from today itself, these are class 1. We are going to have 25 to 30 classes on research methodology and materials in English, and which is very useful to and directly to NET set aspirants, indirectly to researchers, those who are seriously interested to be a researcher, to register yourself for PhD and other exams. See you guys.